Mkurugenzi, my man, Mkurugenzi Minisodes. Na kama kabla sijaingia, lazima nipige special shout out to the super customer of the day. Yo, wapi shangwe vigelegele na ndelemo ya rafiki yangu Millicent Joy Kanana. Alo, huyo pia aliingia pale kwenye mtandao akavuruga proper. Tunakushukuru sana, asante, barikiwa. Na kwa yeyote yule ambaye aliingia kwa hiyo site akajishikia kitu hata kama ni moja, barikiwa sana. Barikiwa sana. We value you as our customers. Tuendelee na moyo huo. Endeleeni kuchukua zile track zangu ziko pale. Zichukue, ni zenu, yours for the taking. Okay? Site ni mkurugenzi.ke. That's the new site. Now, wangwana nimezeeka. Hii ni fact, nimekuwa nikijaribu kukimbia na iepuka, but the truth of the matter, nimezeeka. I am old. Zamani nilikuwa nafikiria vitu nonsense. Kama Manchester, unajua vitu as ID, like vitu, yani I'm just there. Nowadays nimejipata, mbona mpiga picha unashtuka? Sahi najipata ati nikianza kufikiria, where does my child go after high school? University options zinakaa aje? Hebu imagine nimefika hapo, mtoto mdogo mimi, hata sijapona kitovu. I am now wondering, akiamka leo aseme anataka kwenda shule majuu, where do I start? Naanzia wapi? Na najua siko peke yangu, we are many of us, very many of us. Tuko na watoto wanaenda kumaliza ama hata pengine wamemaliza, lakini mnajikuna kichwa mkijiuliza, what next? What next? Especially wenye wanataka kuenda wapi? Majuu. Sasa nikiwa kwa hizo pilka zangu za kujikuna kichwa, nimekuja nikakutana na watu wanaitwa Options Education Agency. Hawa watu kazi yao ni kukushikanisha wewe na top universities across the globe. Oh yeah, they have presence in the United States of America, presence in the United Kingdom, they have presence in Ireland, wako na presence in Australia, you name it. Top universities, kama unataka kuingia and you don't know where to start, Options Education Agency ndio watu wako. Mpaka Harvard mtu yangu. Na ndio ujue si ati watu wameanza juzi, they've been around for 17 years. I think hiyo company ilianzishwa in 2009. So ni watu wamekuwa area for a while. They know exactly how to help you. Now, the thing that most of us really overlook ni number 1. Huyu mtoto wangu akienda huko nje anaenda kufanya course gani? Tuanzie hapo. Number 2, hiyo process inafanyagwa aje? Number 3, akiwa huko anasaidika aje? Now, with Options Education Agency, watu first of all wanakusaidia because they are an international education consultancy. First order of business, wanakaa chini na wewe na mtoto, ama kama ni mtoto peke yake wanakaa chini pamoja na wanaongea. Wanaona kabisa ile course huyu mtoto amesema anataka kwenda kufanya huko inamfaa, ama atachoma pesa aende huko apate ni course awezani nayo, awachane nayo. Mumesikia hizo stories? Mumetoa watu hapa waende shule majuu, course inamlemea mwezi ya 3. Hivyo ndio ameachana nayo. Yeah? So mnakaa chini kwanza, mnaangalia, anakagua huyu mtoto, anaona kabisa hii course unataka, it's the right one for you. Then they go into the next step. Wanakusaidia na nini? Visa application. Unajua kuna ile education visa. Uendagi tu kiolela ni kama mtu anaenda kuingia kwa bafu, hapana. Wanakusaidia application ya hiyo. First of all, wanakusaidia application ya hiyo shule ambayo wamekaa chini wakakagua, wakaona based on interest za huyu mwanafunzi, hii shule ndio inamfaa. Okay, so tusha identify shule. Wamekusaidia kuapply. Wanakusaidia visa applications. Before departure wanakukalisha chini, wanakupanga na mutaratara. Yani, we've been doing things the wrong way. Na ukisha safiri, ukienda ukifika huko, bado wako na wewe hapa kwa hapa. Just in case of anything, uko na watu huko wa kukusaidia A, B, C and D. What more would you want? What more? So nimewasha wako na manini across the globe.
but Saturday 27th, is it 27th or 24th? Let me just confirm. It's 21st. Saturday 21st February, they have an Australian education fair. So basically, top schools za Australia zitakuwa hapa Nairobi. Sasa si wewe unawatafuta, ni hao sasa wamekuja kwako. Pale Nairobi Safari Club inakoga hapa opposite University of Nairobi. Wako hapo, wewe uwatumie vile unataka. Kama unataka hiyo consultation kujua kama your candidate mwanafunzi wako amechagua the right course, kutakuwa na expert hapo. One on one mnakaa na yeye anakupanga. Ukitaka kujua processes za kuingia mashule gani za Australia, wako hapo. Top schools zote ziko hapo. Na unakaa nao chini mnazungumza ana kwa ana. Hii utaipata wapi kwingine mtu yangu? So, wadau, kama wewe unajua uko kwa hiyo zone, wewe ni mwanafunzi unataka kwenda kusomea nje, ama wewe ni mzazi uko na mtoto ambaye ako kwa hiyo stage, 21st of February, tukutane hapo Nairobi Safari Club. Tukae tu chini nao ma experts, watupange. Ndio kutoka hapo, safari ni mufti. Alafu guess what? It's free entry. Kuna hata shilingi tunatoa, tunaingia tu. Tunachanuliwa, bas. What more do you want? February 21st, Nairobi Safari Club. Kutoka saa 3 asubuhi mpaka saa 10 jioni. Entry free. Link ya kuregister ndio hii nimeiweka hapa kwa description. Gonga hiyo link, register, ndio wa kuexpect. Mnataka kusikia vizuri sana hiyo 21st. Alright? Click on the link, tukutane hapo. Wacha tusukume watoto waende wasomee huko majuu. Kiwezekana pia tuchukue jobs zao. You know how we do. Okay. Haya. Wangwana, leo niko na story fulani. Hii hata nili email huyo jamaa nikamwambia, mtu yangu. Karibu nifikirie ni telenovela. This would make a very, very good soap opera script. Hatari. I love it. Now, jamaa wetu ni jamaa amezaliwa hapa Kenya, amegrow hapa Kenya. Amepiga shule, amemaliza, ameingia university. Kuingia university, akapiga pia. Then akamaliza. Now, after amemaliza university, akaingia wapi? Family business. Sababu hizi familia zao ni hizi familia ambazo wanajulikana sana kibiashara. So of course akaingia pale kwa family business, na sababu walikuwa amepiga akona skill ya accounting, akaingia huko kama mtu wa accounts pale. So akapiga for a while, then after some time wazazi wakaanza kuingiza zile mapresha. Si mnajuaga hizo mapresha. Juu sahi ashaingia hapo 26. Wazazi wakaanza kumwambia, gathe, 26 bana, na hata atuonioni skirt hapa rada yako. Akasema wazee, sijasahau hiyo mambo, bado niko nayo, lakini na feel kabla niingie hapo sinimalizane na historia ya shule. Shule tena? Bana. Wacheni hata niende nipige masters. Alafu sasa after masters sinikam ni tuendeleze sasa hiyo agenda. Wazazi wanatambua mambo ya education iko fiti, lakini wanapiga hiyo hesabu, masters is another 3 years. Sasa huyo mtu anataka kutuletea binti akiwa 30. But haidhu ni sawa, haina mambo. Wewe unataka kwenda kusoma, wewe enda soma. Ukimaliza tu hivi tunafanikisha hiyo shughuli. Hiyo si iko sawa? Iko sawa. Immediately akawachana na shughuli ya accounting na akakata tikiti moja kwa moja mpaka wapi? Australia. Akaenda shule pale kupiga masters yake baridi. Now, plan ilikuwa apige hiyo kitu na miaka 3 amalize. By the time ako 29 anaelekea 30, si akuja afanye ile shughuli. Covid ni nani? Covid ikaingia kwanza, ikamweka nje miaka zingine kama 3. So kitu alikuwa apige na 3 years, ilibidi agonge na 6. Sasa si unaona ashaingia huko maali 30s. Pale nyumbani wazazi patience imekuwa thin. Wamefika mahali sasa hapana. Bwana huyu mtu sahihi ako 30 something huko. No. Lazima tuhakikishe ile shughuli imepigwa.
So for some of these families, unasikia hizi families hizi kubwa kubwa, unasikia wana run mabiashara hatari hapa, the son ndio MD hapa, brother in law sijui ndio head of nini. Hizo mafamilia wako very particular na vile wanajenga family zao. Hakuna tu kuleta watu kutoka nje, no, tumejenga hii empire, alafu wewe ukuje utuletee hapa jamaa kutoka Kariobangi ama msichana fulani tu pale Babadogo. Hapana, no, tunataka tuweke watu ambao pia pande yao wako na uzito. Ndio hizi familia mbili zikikutana, unajua pesa inakaaga tu mahali kuna pesa. Sisi Kibera, Kariobangi tutafutane. Wacha tutafutane, tuende tuanzishe yetu huko kando. Hii yao no. So as kijana wetu wako Melbourne anamalizia ka COVID kameshaisha nini, sasa amerudi kumalizia wanamwambia sasa, sababu muda umeyoyoma, tumekutafutia mtu. And you know, in our culture that is nothing strange. Si hata mama yako nilitafutiwa, anti yako si alitafutwa ndio anko yako akapewa. It's nothing strange. Tunaendeleza tu mambo ya mila na desturi. Na sababu kijana wetu ni mtu unajua, for them family is everything. Hakubishana. Deep down angewish sana kupata dem mwenye anataka, but wacha tufuate mila na desturi za familia. So ikafika wakati amemaliza shughuli yake, sasa it was time for him to come back where? Home. By the time huyo anamaliza kule, baba kwa ground ashasawazisha, amefanya ground work. Ameongea na one of his best friends ambaye pia yeye ni business mogul. Na huyu business mogul akona mtoto ambaye ni age ya huyu kijana wetu wa Melbourne. So hiyo equation imeingia 100. So washaongea kama wazee kabisa, even without the kids. Washaongea wakakubaliana ni aje huyo wangu wa Melbourne akishamaliza atapata huu wako amemaliza mambo yake huko. Mzee akamwambia wangu in fact hata sasa niko kwa kesi yake deadly, anafaa kuwa anaingia. Hiyo usijali wewe, tutasort kila kitu. Au wakikuja tu hivi ni kushikanishwa, bas waanze familia, tujenge empire. Very nice. So ripoti ikafikia mtu wa Melbourne, akaambiwa sasa kuja nyumbani. Mzee tushaongea na yeye, anaongea na mtoto wake. Mtoto wake pia atakuwa na arrive any moment. Okay? Sawa. Mtu wetu wa Melbourne akakata tikiti. Sasa amemaliza masters yake, ako na vyeti vyake. Ni kukata tikiti kurudi wapi? Nairobi, Kenya. Ndege ambaye ameipanda iko na layover refu pale Dubai. Now, hizi ndege ukijipata uko na layovers very long, unajua unaweza uitisha hoteli upewe. Sasa alikuwa anajua hii time nikiwa hapa nitachukua kanini mahali nitulie, azinangojea hii layover yangu very long, I think 16 hours iishe ndio nichukue sasa connecting flight to Nairobi. So vile alifika Dubai, kwa pilka zake za kuitisha mahali pa kutulia, akapata mrembo fulani hapo. Wakaanza tu kubonga. Akapata kama kawa ni Mkenya. Unajua by the hizi airport za huko kwa Arabu, Wakenya mumeshona. By the napandaga ile escalator pale Doha nikiingia Qatar, yani kichwa ikiingia tu hivi, sababu unajua hiyo airport ya Qatar inakuwa juu toka chini. Wanaonaga tu kichwa yangu ikipanda hivi, wanaanza ndu mkuu. Na wamejaa hiyo mtaa. So Dubai likewise wanakuaga wamejaa hivyo. So jamaa akafika akapata mrembo fulani hapo, wakaanza kubonga, ni mrembo Mkenya, lakini huyu akai ni kama ni airport staff. Huyu anakaa ni mtu maybe akoma biashara zake huko, ama yufanya job tu kwa airport, but kwa one of those offices hapo. She looked very very cooperative. So waka strike a conversation, wakaanza kubonga, wakabonga. They bond. Do you know, watu waliongea, hata jamaa siko sure kama alikumbuka hii mambo ya hoteli kwenda nini. So wakaongea, wakabonga. They spent so much time together. Then vile idhaa ya jamaa ilifika, ikabidi ametoka, akawacha mrembo huko na yeye akachukua connecting flight
mpaka Nairobi, Kenya. Bas, amefika Nairobi, ametulia, amekutana watu wake, watu wame nice, wanamwambia sasa mimi nakwambia harusi tunaenda kuwa nayo hapa ni ya kimataifa. Yaani ni hatari deadly. Dem mwenye tunakuorganizia bado hajaingia, lakini akiingia tu hivi bas utajulishwa. Jamaa akasema idhuru, mimi niko. Akiingia bas nyinyi niambieni. A couple of days later, ule mrembo mwenye walikutana huko kwa airport anamvutia, anamzaniaje mtu yangu? Safi, uko fresh? Nimekuhata mbaya. Nina come in like a day, 2 days from now. Ni possible hata ni kuji hapo kwa airport hata tukachap kiasi nini. Jamaa kaambia iko sawa, kwani iko nini? Na come 2 days later, dem ndio huyo Tekengori ameshaingia pale JKIA. Jamaa wetu amekuja hapo na ndai Teke Fasta, ameenda amechukua mrembo, na hata kabla kwenda nyumbani wakaingia maraundi, wakaingia place kutulia, kupiga mastori nini. So as wanapiga mastori hapo, sasa ndio jamaa anataka kujua uko area for how long. So dem anamwambia manze, actually hata vile niko hapa nimekuja shughuli fulani ya kifamilia. Lasta kudanganya, hiyo shughuli mazee ni bambi na nishukishia mbaya. Wala ni shughuli gani? Manze, mzae ameamua jo ati niolewe manze. Mimi nashindwa sasa. Naolewa mbona saa hii bana mimi ni mseani. Nasikia ndio maisha imekubali, ona nakutana na watu wazuri kama wewe. Alafu sasa inaenda huko bana, hata nione mtu hata sijawahi ona. Ni arranged. Manze, si wewe unajua tu mambo za hizi familia zetu. Walai. Okay. Huyo msema na wana umeona picha? Sijacheki, hawajanionyesha hata kitu. Mimi hata sijui mazee. I hope siende tu kupatana tu na kinduma kuwili huko kinakaa vile kinataka. Hii kitu mazee mimi inanipatia wasiwasi. Sana. Okay. Okay, sawa. Okay, sawa. Haina mambo. Mazee, all the best, Jo. Najua una feel some type of way, but itakuwa tu sawa mtu yangu. Haina mambo. Na wakaongea fiti na wakamalizana. Jamaa akapeleka mrembo mpaka nyumbani nini na akaenda home. I think akifika home, juu kitu ilikuwa inamsumbua deadly. Akauliza budake, huyu rafiki yako mwenye umesema tunatoa msichana kwake ni mtu mimi najua? Akamwambia, sasa wewe mbona kierere nyingi? Si wewe utulie upangwe. Mbona maswali? Wewe tulia. Si wewe unajua mambo yangu. Mimi siwezi kushikanisha na mtu hivi hapana. Wewe tulia, tufanye mambo yetu, mambo ikiwa sawa utajulishwa. Kadai sasa haina mambo. Na akaendelea na maisha yake. After a couple of weeks ikafika ule wakati. Watu wamejikwatua kwatu pale, wamepiga luku zao hatari. Sasa ni kuelekea pale ile maskano wanafaa wa meet. Both families wakuja wajuane. I think ilikuwa kwa one of the residences. Either walikuwa wanakuja kwa boy ama wao ndio walikuwa wanaenda kwa dem. But I think walikuwa wanakam kwa boy. So jamaa amepiga luku yake fiti, anangojea hiyo familia nyingine ifike. Na before long familia nyingine ikafika, wakaingia fiti, wakakaribishwa pale. Usually the groom waga hayuko hapo, waga wanatokea baadaye. So familia imekaa imetulia hapo, kila kitu iko fresh nini. Then ikafika hiyo wakati sasa it's time for watu sasa kujua kijana wenu ni nani, msichana wenu ni nani. Sasa msichana si yako hapo ametulia. Jamaa anaitwa huko. Mazee anashuka stairs tu hivi, anakama anaingia sasa mahali raia imeketi. Lo and behold. Msichana wa Dubai ndio huyu hapa. Do you know, ilikuwa so hilarious for him. Alianza kucheka. Like ali burst out laughing, which was very weird for the families. Juu sasa, okay, nilidhani mumetu promise kijana wenu ni mtu wa adabu. Naona ako kwenye bangi. Hii ni bangi. Kwa nini anacheka peke yake? So after amaliza kucheka, ule dema anampiga tu ma smiles kwa mbali nini akiblash. Ndio akaambia budake, walai sikuwa sure sana na hii arranged marriage, lakini as at now niko sawa. I am 100% sure about it. Sababu gani? Sababu on my way back from Australia, believe it or not, I met this beautiful girl in Dubai and we spent a bit of time together, and
kwa moyo wangu nilisikia, I swear, ni vile tu naenda kuoa mtu mwingine, but huyu ningempata huyu ndio ningekuwa naona. Mashallah, Mungu ameniletea huyu msichana tu mpaka kwa doorstep yangu. Hii nitauliza vile nilikuwa nauliza kwa zile stories zangu za zamani. What are the odds? Yep, na hivyo ndio watu wetu waliolewa. It is an arranged marriage, but it's not really arranged. Yeah, fate ilifanya mambo yake. Unajua the beauty about marriage ni ujuangi. Like fate inacheza tu kiyeye. Manze, na saa zingine inakuwaga kitu kidogo. Yani kitu kidogo tu inaweza fanya trajectory change kabisa. Nashindaga nikiambia msupa wa mine hapa, unajua ile lunchtime tulikuwa wanaume walikuwa wamekaa hapo jobless corner wakikusengenya vile wewe ni msupu. Kama hiyo siku singekuwa, hatungekuwa pamoja. That's the irony of life. Inge happen to your lunchtime, niko tu raundi zangu huko. Hii ingepita hivyo. Sasa hao arranged marriage hiyo hawajui. Msichana akiwa 13 already ashajua anaenda kuolewa wapi. But naonaga mambo yao ni kama si mbaya. Those marriages seem to work. Naonaga tu anaishi tu kabisa. Hii yetu ndio inaanza kuleta second game, sijui what is happening. Anyway, hapo ndio mapenzi imewafikisha sasa hivi, wako tu sawa, wanasukuma mambo yao. Wacheni tu niwatakie kila laheri. Na I hope hii story yenu mnapigianga kila mtu who bothers to listen, because it is world class. Ni hatari. Haya, wacheni nimalizie hapo, nyinyi watu wa nguvu. Tukutane round 2. Kumbukeni Australia Education Fair ina happen hapo Nairobi Safari Club 21st of February. Link iko hapo. Gonga. Tukutane hapo. Tupeleke hata watoto majuu. Kwani iko nini? Mtu anakusaidia kujua counseling, ya kujua kama mtoto wako ako fit for your course. Wanamsaidia kujua the best school for them. Wanamsaidia visa applications. Kujeni tuende. Peace. Haya.